Так. Для начала проверочка небольшая. Так. Unmute. О, отлично. Так, Трова работает. Никаких неполадок нету. Так, ютубчик. Так, Unmute. Ютуб отстает немного, ну ладно. Это даже хорошо в каком-то смысле. Так. Это сворачиваем. Упс, не туда нажал. Такс и... Не знаю, пусть здесь будет. Просто по приколу. Так, и чуть-чуть сдвину, мало ли у меня будет вставать чат в OBS. Так вот, чтобы я ютубовский видел. Так, ну все тогда. Чё? Оба. Полноценный ебать стример. Сука. Осталось только освещение себе сделать. Чтобы у меня мордаха была более освещенная. Ну а привести себя в порядок, это уже не к стриму относится. Это уже в принципе надо сделать. Так, ну... Да. Еще одна главная особенность — это то, что игру так... Ой. Это не тот экран. Во. Да. Так. Ага, да, все. Так, микрофон. Микрофон не слышит, игру он тоже слышит. Странно, что он... FPS почему-то маленький. До этого никогда таких не было проблем. Интересно, к чему бы это? Это такие небольшие просадочки. А можно, конечно, будет этот... можно, конечно, качество поменьше сделать. Так. Не знаю. Текстуры, например, высокие. И еще вертикальную синхронизацию. Ну, притормаживает. А еще одна. Ну да, видюха очень много жрет, поэтому... Да, поэтому надо... Вот еще постобработку. Постобработку и... без ограничения. Что-то еще можно снизить. Среднюю. Ну, посмотрим, надеюсь, не сильно будет. Потому что видео памяти, блять, 8 гигов мало.
То есть просто игру-то играть, ну, более-менее. Ага. Да. Так. Да, все равно жрет до хера. You need to spot some matches. Там выполню. Живем. Кто? А ты шлучка какая. Наперед. Да, видеопамять она жрет очень до хера. Я просто вот у меня открыт этот, как он называется, диспетчер задач. У меня сейчас загружен этот ГПУ на 93%. Вот, у меня просто, блин, 3070 Ti, но, блядь, 8 гигов. Вот если бы у меня было 12 гигов, я думаю, у меня не было бы таких проблем. Вот, а сука, ёбаная Nvidia, она делает 8 гигов. И сейчас это крайне мало для, ну, для игр, в принципе, тоже там, если прям все на максимум ставить. Например, там The Last of Us, нет, даже не The Last of Us, блять, как он называется-то, Watch Dogs Legion, я помню, пробовал, там 16 уже требует. То есть, если прям все на максимум, включая трассировку, 16 гигов требует, как она называется, виртуальная память или как-то так. Что-то в этом плане. Вот, мне еще не нравится, что какого хера я увидел на ютубе сообщение, а здесь, блядь, не увидел. Да в пизду, блядь, надо разбираться с этим. То есть у меня-то все гладенько идет, а на этом, на записи, естественно, вот 54 FPS сейчас показывает. Так это даже не AAA, понимаешь? Это Double A. Либо Double... Да, наверное, Double A больше. Либо Double, либо просто A проекты. Вот, но опять же, я говорю, там некоторые вот новинки, суть в том, что они оптимизированы, например, нормально. То есть там, ну, например, там та же Baldur's Gate, например.
Вот. Но когда ты стримишь, ну, как бы твое дело, твой выбор. Вот. Но просто говорю, что суть такова, что видеопамяти очень мало. Я помню, когда... Нет, ты, наверное, не застал еще эти времена. Да, я тогда на Твиче еще стримил. У меня, короче, была 960 на 2 гига видеокарта. Так ее, в принципе, не хватало, чтобы стримить. Вот, потому что, ну, видеопамять тупо кончалась, что поддержать игру и этот... как его... Ну, короче, записывающая вот это ОБС-ка. Вот. Единственное, что сейчас можно делать, я пока не буду делать, потому что вроде как пиздеца нету на записи, точнее на стриме. Можно еще будет запустить через запустить как администратор приложение OBS и там настроить, чтобы приоритет у него высокий был. Можно еще так сделать, ну если будет прям совсем пиздец. А что с санкциями? То, что санкции новые будут вводить, это понятно. Ну. От этого никуда не денешься. Так это даже не санкции, это экономический кризис сейчас по всему миру. Вот, то есть, ну, компоненты это тоже, естественно, дорого. Слушай, надо, наверное, перезапустить. Сейчас прошу прощения, конечно, но надо попробовать. Блять, не то закрыл. Сука. Бля, что наделал? О. Так, сейчас еще раз. Надеюсь, все нормально. Так, а в чем проблема обновиться на 10-ю, ой, на 11-ю винду-то? Там идет, не идет, вроде идет. А, вроде идет. 11-то не проблема обновиться, там просто с некоторым надо поебаться. Такс. Бля. А, во. Во. Так, сейчас еще одну. Прошу прощения.
Так, окей. Это говно не работает. На пизду. Я, короче, чат вижу. Так что хуй с ним. Так, не. 11 ты обновиться и так можешь. Там просто суть в том, что, ну, у меня, во всяком случае, возникла тогда проблема, когда я пробовал перейти с 10 на 11. Была суть в том, что там что-то в OBS не было прописано. Ой, не в OBS, блядь, в биосе. Вот, и из-за этого он, короче, не хотел. Там надо было какую-то херь включить. Вот. Я после этого обновилась. Я, правда, потом назад на 10 перешел. Потому что она у меня нестабильно работала. Блин, так падло возвращаться. Наверняка же где-то был написан. Ладно. Я быстренько оглянусь. Посмотреть, не оглянулась ли она. Чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. В жопу. Долго слишком. Так, еще. Тут еще закрою, мешает. Ну, вот, кстати, она получше стала. Намного. Стоило только от администрации запустить. Есть тут что? Бля, вообще пиздец. Блять. Сука, что за чудеса? У меня ГПУ на 50 загружено. Блять, реально, что за чудеса? Ну-ка, кто на меня? Упс. Так. Ого. Еба. Блять, реально, что за чудеса-то произошли? Ладно. Ебать, это громко было. Реально, тупо наполовину снизилось.
Наверное, уже не надо чиниться. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. And my service is free. No, of course not. You're right. You did save my skin. So, Так я ничего не отключал, я просто перезапустил. Я тупо, блядь, перезапустил отменя администратора приложения и повысил приоритет. То есть у меня стоял выше среднего, а я поставил на высокий. Ну, блядь, это разница между 99% практически загружено, то есть там 98, 96 вот так вот колеблется. Сейчас 52, 56. Ну, максимум 60. They call me Pickles. You guessed it. There's a funny story behind that name. One time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries. So they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Охуенно. Так, лестница там была. Он что, уступил? Да, прошу прощения. Реально просто написано. Я возьму свой дробовичок, пожалуй. Хотя, да, если мне позволят, то нахер мне дробовик, когда у меня есть крупнокалиберный пулемет. Сейф, конечно, не взломал, но блин, так падал куда-то, так сказать. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough, he always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife. His missus don't seem very fond of me. Это, ну, в принципе, если хочешь, можешь посмотреть. Вот. Есть такая игрушка Terminator Resistance, которую те же разработчики сделали. Но такая больше как, как бы тебе описать, смесь сюжетного шутера, стелса и выживача. Как бы это странно ни звучало.
Вот. И это как бы приквел к, блин, то ли к первой части, то ли типа между первой и второй частью. По-моему, к первой части, типа, считается как приквел. А это я даже не знаю. Это типа вот... Это как, ну, типа на основе, наверное, первой части больше. Вот, ну, про Робокопа. Вот. А прикольная история, что вот эти чубрики, получается, облажались с игрой по франшизе Рэмбо. Потом сделали Терминатор Resistance. Вот, и собрали очень, ну, положительное к себе отношение. Вот. И... Ну и, собственно, вот сделали... Терминатор Resistance. Ну, я говорю, вот те же челы, если что, сделали. Вот. Да, я понял, что Терминатора могу не дублировать. Вот. Вот. Ну, то есть прикольно, типа, умеют чуваки в окружение и, ну, как сказать, не то чтобы в геймплей, но ощущение удовольствия от стрельбы, от геймплея. Вот. К сожалению, Терминатор Resistance я не допрошел. Я помню, кстати, на стриме Да, я, кстати, на Турбо проходил, я помню. Вот. Возможно, ты даже смотрел. Помню, там никого не приходило. Просмотров много тогда собрал. 19. Вообще не знаю откуда. Вот, но я проходил. Но не допрошел, к сожалению. You seem proficient in undertaking police tasks. Вот, кстати, еще вот этот вот скин, вот, который по нему пули прошлись. Это, если что, типа, ты можешь в меню выбрать. Там можно, типа, классический, ну, просто вот обычный наряд. И там еще два. Вот они все за предзаказы, но, блин, извините, я, в принципе, даже базовую игру не могу позволить, она 1700, блядь, стоит. То есть, ну, блин. То есть это игра хорошо сделанная, я все понимаю, но, блин, ну не 1700. Просто Baldur's Gate, я понимаю, что, ну, сравнение некорректное, но, блин, Baldur's Gate стоит на 300 рублей дороже. 2000 он, по-моему, стоит. Или 2 с чем-то. Вот. Как бы, ну, стоил бы он столько же, как Terminator Resistance, 1400. В принципе, я бы взял. Ну, блин, за 1700, ну, настолько жабы душат, извините. Все понимаю, там экономический кризис, там курс рубля, все дела, ну, извините, ребят. Need to go. Duty awaits. Да, кстати, если что, вот актер озвучки Робокопа, это оригинальный с первого фильма. Ну, актер, который играл. Или который озвучивал. Короче, голос тот же самый, что и в фильме. Естественно, мы в дубляже все смотрели, но... Просто... This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. А тут, кстати, по-моему, все закончат, поэтому можем... We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely.
Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Подожди, а скотобойня это что? А, это типа второстепенное, наверное, задание, да? Ага, да. Тут, кстати, они еще решили, знаешь, запариться. Они, походу, очень любят, типа, комбинировать разные жанры. То есть, получается, это первое это FPS, ну, типа, first person shooter. То бишь, шутер от первого лица. Потом ролевая игра. То есть, тут вот есть прокачка. И как, например, в Fallout каком-нибудь ты можешь там, ну, у тебя есть небольшой выбор, типа в некоторых диалогах, типа там, например, у тебя есть дедукция, например, 2. И ты вот используешь, и вот там новая ветка диалога появляется. Вот. Интересно, так решили комбинировать. И еще, ну, я не знаю, как это лучше сказать. Типа, это не совсем открытый мир, но ну, типа, как Fallout, только если карту очень сжать до такого относительного небольшого квадратика. То есть есть вот зона, там есть какие-то побочки. За эти побочки ты можешь по-разному расправляться. Можешь следовать чисто закону, ну, то есть как железяка. Типа вот гражданин совершил там нарушение, например, там есть челик, ну, это я в Ютубе видел, вот, что он рисует граффити, вот, ты можешь его арестовать, ну, или там выписать штраф, я не помню, что, или можешь, типа, ну, чем-то похоже, вот, и, кстати, я помню, кто-то даже сравнивал там, типа, есть такие элементы, да, с Deus Ex'ом, Mankind Revolution похожие. Вот, и типа ты можешь... Бля, да что такое-то? Вот, и ты можешь, типа, его отпустить, вот этого граффитиста, и, типа, у тебя, ну, общество о тебе будет лучше думать. Вот, поэтому я стараюсь по максимуму, типа, на стороне общества, а потом я хочу попробовать пройти чисто вот как вот трамвай, тупо вот по прямой идти, что закон есть закон, типа, вообще не парит. Вот, очень хочется попробовать пройти. То есть наверняка есть уже на ютубе прохождение, типа, ну даже не прохождение, а просто вот что там будет отличаться. Вот, ну я хочу именно сам попробовать потом. Просто ради интереса. Вот, ну и еще тут, как видишь, прокачки типа... То есть ты вот вкладываешь умения, и вот, например, первая вот это вот открывает такую способность, потом вторая открывает вот это вот зрение робокопа. Вот. И когда ты вкладываешь умение, еще вот базовая такая способность повышается. Вот. Но опять же, они типа сильно вот в какую-то ролевку не вдалбливались, они просто вот типа захотели небольшую прокачечку сделать. Вот, еще прикольно, что то есть у тебя есть основное оружие. Это вот этот вот пистолет из оригинальной части, которая вот так вот, у него бесконечные патроны, но его, я слышал, потом можно будет улучшать и открывать различные умения. Вот. Поэтому жду не дождусь. Я вообще сначала такое, ну, запустил его чисто, чтобы протестировать, что, ну, вообще он нормально идет.
Вот. А потом как-то залив и такой, блин, ладно, не, надо все-таки постримить, а то ни хера не стримил, в принципе, игра такая подходящая, поэтому надо. Вот. Ну ладно, пошли по заданию. Да, тут еще как явно вдохновлялись беседой и их фоллаутами, потому что тут вот оформление такая вот. Ну, вот это там сверху, вот, где вот навигатор такой. Вот, и диалоги. Вот и диалоги такие, ну, как беседка, типа, вот, стоит персонаж и вот потом другой. То есть, типа, вместе они не могут стоять. То есть, по отдельности вот так вот. Like steal a watch. Слышь? Ведь подслушивал и потом передо мной дверь закрыл. Как не стыдно. Zit. Breath. Let's do this. You first. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Охуенно. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there... I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Прямо чисто вот. I heard that he was looking into... Сейчас я одну вещь проверю быстренько. Ух. Сейчас тормозит все, но это потому что я свернул. Так. Mike went to check it out and never came back. По идее все нормально. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction. That's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Можно, пожалуйста, файбер проверить.
Окей, не подписано. А, вот тут, наверное, комнаты их. Ну, кстати, я примерно так же и жил. Хотя не, у них тут побольше. У нас однушка поменьше была. У нас зала, в принципе, не было. А, ну тут даже не однушка, может. А, наверное, какая-то из этих комнат туалет. Наверное, вот это вот. А вот это основная комната. Меня туда не пускают. Looking for trouble. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? Yeah. You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Может быть, а может нет, а может нахер ты пошел. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? Да. What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gale's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all... That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Oh man, are we really jaywalking? That's a $100 fine. Guess we're gonna do an investigation. Давай быстрее, блядь, дохли. Daniel! Come on, kid! Where are you? Should be somewhere around. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Бля, которые из них, они выглядят одинаково. They threw out the chalk here. Must have found something interesting. What the fuck? That was close. We better hurry. Медведя-то за шо? Do it. Come on. За End him. шо? What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa!
Нападение на офицера, сука, в тюрьму. You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. Нет у него. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. Бля, даже пропустить нельзя. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Yeah. Come on. Sit down. We need to talk. Я твой папа. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. Да. You can start by giving her this. She's looking for it. Блять. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So Вы he'll сцена, let you это, off with a warning, по-моему, с криминального чтива, где это... right? Твой отец Right. прошел Вьетнам late. с этими Let's часами, get you home. пронес их Well, в you told me собственной mom about the жопе, gun. и теперь No, они твои. she doesn't like me already. Да, это просто вспомнилось. Что каждый раз, когда вот такие часы Thanks for the help, вручают, Tin Man. мне сразу эта сцена I'll talk to you later. вспоминается. Покайся, Hey, сука. partner. What's the status on the old slaughterhouse? I have to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Окей. Это говоришь. Надеюсь, он не будет спрашивать, откуда появились эти часы. Так, ну все. В принципе, тут все, что можно, выполнил. Задрочил, так скажем, аванпосты. This is where Sook is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. Давай, He спасибо, lost his пришел. life. Вот. Потом, And если despite хочешь, that можно запись burden, пересмотреть. You carry on. You've done more for this city dead than Спасибо. anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said.
Open it the next time Becker gets under your skin. Okay. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Хорошо. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. I can't hear any music. Is this supposed to be a private show? Cannot go this way. We would need a warrant. Can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Oh, stench. Someone missed potty training. If Sid is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Wait, I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Кто Let's убирается? have a look, shall we? Oh shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Тихо. Justice never sleeps. И Москва тоже. Москва. Scumbag! Nice and easy. Чё, все что? Operator, this is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the old slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized. There are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Подкрепление не нужно. Hurry up. They probably know we're here. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. Каждый раз меня... похуй. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. They're all yours, partner. Такая, кстати, может...
Даже мне нравится, что так проебывается. Ну, ладно. Пока что вроде он не проебался строба. Надеюсь. Так, сейчас надо еще наверх проверить. А что, так мало? Странно, что он это использует. Нюк. Оу, кто-то хочет съебать. You'll make a fine trophy. You're okay there, Murphy? Behind you! No. Up you get, big man. They're closing in on us. I'm invincible! It's gonna go boom! Дальше что? Ну, блин, нормально. Let's split up. You clear this floor. I'll check upstairs. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Hear music. We're getting close. I've got eyes on the stage. Looks like they haven't realized I'm here yet. Sook's here. Get closer. I'll support you from the balcony. This music is
driving me mad. Is that the point? Is it supposed to make you mad? Да. Ух. Чё такие просадки-то? В чем в игре? Фанеру пел. A walking disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torch head, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Да ты пошел. Чего? Блять, никого я не убивал. Вы что, охерели, что ли? Пропустить. Had everything lined up perfectly. Let us talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you... That's quite a grip you got there. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Knock yourself out. That's not even mine. I've been hit. Hey, that stuff doesn't come cheap. No. That was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you. I'll never rest until every pig in Detroit is dead.
That's enough! I'll talk! Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Ну, не нашел, хуй с ним. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess! Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? No. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But, thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage.
I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply, or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not... And is it necessary? That's for your safety. What if he loses... Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My directives tell me to uphold the law, not to sit idly by. And I'm here to help you do that without any unwanted complications. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. RoboCop is the name I was given. If that is what you prefer, then RoboCop it is. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours.
You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly... Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear us? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, RoboCop. Вроде все чётенько сделал. Или тут... Да не. По-любому есть рейтинг. Да, это инженерия хотел. All done. Robo, there's something I need to show you. Robo. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. А, кстати, у Терминатора Resistance, по-моему, такая же была система. Блин, по-моему, тоже на оружие. Окей. Так. Что вот это значит? Так, такое же соединение, да, искать. Па-па-па-па-па. Ну его тоже, наверное, лутать надо. Так. Такс и... А как вот этого избежать, мне интересно.
Угу. А что вот это вот значит, мне интересно. Просто что будет? О, так. Ну-ка. Я понял. Такс. Сюда. Ну, можем вот этот, в принципе, вставить чип. По сути. Я думаю, что да. А, ну... Пока у меня... О! Пизда. Отлично. Отлично. Да, с этим, к сожалению, ничего не поделаешь, но... Да, по-моему, классно справился. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Now for something positive. The daughter of Jens Danielson, Prime Minister of Norway, who was brutally murdered during last year's... Any news on Luis? Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. Опа. Опа, кто мыло уронил? А кто это тут прячется? Оп. А кто тут? Вот. Тут прячется, а? Что такое это?
Ой, а кто тут мыло уронил? Такой, абай! И вылезает. Коварный. Жаль, приближать нельзя. Хотел детальнее рассмотреть. Hey, Murphy, do you have a minute? Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Kowalski. Материалы. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. А, это тот самый, который прячется в душу. На работе не спит. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Опа. А мыло так и не подобрать. Ну. И где? Ну.
Нет, да, уже. Ну вот желтое полотенце, блин. Вот тоже желтое полотенце. Если его, блин, наверх закинул. There you go. Thanks. Just give me a minute. Опа. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. Okay. I will make sure that happens. А мыло кто подбирать будет? Я, что ли? Так, блин, где-то ж здесь лестница была. А, вот. Чё, как поживаешь? Ничего сказать. И тебе ничего. Hey, pig! It's a private party! Can you believe this guy? Piece of shit. Hello. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. I guess you don't have any problems with it.
А может, кстати, Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. it is understandable. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Murphy, do you have a minute? Yes. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. Maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign. Everyone's here already. Lewis? That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thanks. Так. Сейчас быстренько попить налью. Так, быстрее проверка. Никто не написал на этом. Блин, значит, перед записью проверять, потому что, ну, херня, конечно, то, что, блин, вроде написано подключено, но ты, блин, не видишь чат.
Как так? Так, можем, кстати, чем все равно сейчас никого нету. Па-па-па-пам. YouTube. О. Так, отсоединиться. Алло. Не хочет. Зашибись. Щам. Так. Так. Сейчас просто попробую. Не то. Заебись.